రాజులుగా పుట్టాడు. Born as a king. శ్రీరామచంద్రుడిగా పుట్టాడు. Born as King Rama. రామచంద్రుడిగా పుట్టాడు. Lived as Ramachandra. కృష్ణుడిగా పుట్టాడు. Born as Krishna later. అన్ని లీలలను చూపించాడు. And has shown everything around. రాముడు అన్ని విధములుగా కూడాను కష్టంలో అనుభవించాడు. Rama passed through various troubles and problems. కృష్ణుడు కూడాను అనేక లీలలు చూపించి Krishna also exhibited the divine sport. అనేక మందిని ఆకర్షించి He attracted everybody. కట్టినప్పటికీ దేహాన్ని వదిలాడు. Ultimately, he has withdrawn from the body. అయితే However, ఈ అవతారం అనేటువంటి మాత్రము ఎప్పటికీ ఏదో కొన్ని ఉన్నంత వరకు అన్ని చూపగలరే కానీ తర్వాత ఏ దానికి సంబంధం ఉండదు. Avatar will be showing the divine sport so long the avatar is in the physical body, which is not possible when he withdraws from the body. భగవంతుడా నాకు సాక్షాత్కరించు అని ప్రార్థిస్తుంటారు. We pray, "Oh God, manifest, give me your form as an appearance." ఏమి అది ఇచ్చినా కూడా తాత్కాలికంగా ఒక మించినట్టుగా వచ్చేస్తుంది, అంతే, తర్వాత పోతుంది. Even the physical manifestation is like a flash, is like lightning which will pass. కానీ భగవంతుడు నిరంతరం నీ హృదయం నందే ఉన్నాడు. God has installed himself within continuously. నీ సర్వ ప్రార్థనలు కూడా వింటున్నాడు. He listens to all sorts of your prayers. దానికి తగిన రిజల్ట్ ఇస్తున్నాడు. And he will also give you results appropriately. కాబట్టి నీ దేహం పోయినా కూడాను ఆత్మ ఉన్నది. So, the body may be lost, but the self remains. ఆ సెల్ఫ్ ఎప్పటికీ పోదు. The self will never vanish. అంటే పోనటువంటి యొక్క దానిని మనం ప్రార్థించాలి. That which is deathless self, we have to pray to that. చేంజ్లెస్ That self is changeless. ఆ చేంజ్లెస్ దాన్ని మనం నిరంతరం కూడాను మనం చింతించాలి. Therefore, we have to constantly think of that changeless self. ఎప్పుడు భగవంతుడికి ఏ రూపము లేదు. God is formless. అది ఒక్కొక్క సమయంలో ఒక్కొక్క రూపాన్ని మాత్రం చూపిస్తాడు. But however, at times, he will demonstrate to you a specific form. అందరికీ కొంచెం తెలిసే నిమిత్తమై ఆ రూపాన్ని మాత్రం పెట్టుకుంటాడు. To make everyone know, he takes it upon himself, that form. తర్వాత ఆ రూపం కూడా కనిపించదు. Later, even that form also leaves. కనుక మీరు ఈ కల్పితమైనటువంటి వాటిని ఏమాత్రమో ఆధారంగా పెట్టుకోకూడదు. Don't go by these artificial prints, computer mixing photos. No. రవివర్మ చూశాడా రాముడు? Ravi Verma, has he ever met Rama? రవివర్మ చూశాడా కృష్ణుడిని? Ravi Verma, has he ever met Krishna? కృష్ణుడి యొక్క కథలు విన్నాడు. He heard stories of Krishna. కృష్ణుడు ఈ విధంగా ఆ విధంగా చేశాడని కొన్ని దాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని అతని యొక్క నడకను చూచి మాటలను చూచి దాన్ని ఒక పిక్చర్ వేశాడు. Having followed the narration of the style of walking and the stories of Krishna, Ravi Verma made an attempt to picturize them, to put in the form of pictures. కనుక రవివర్మ పిక్చర్స్ ఎప్పటికీ సత్యం కాదు. Therefore, Ravi Verma pictures at any point of time are never true. జ్ఞాపకం తెప్పిస్తాయి కానీ జ్ఞాపకం తెప్పిస్తాయి. They only remind you of Rama. అంతేగాని రవివర్మ ఎప్పుడు దేవుడిని చూడలేదు. But Ravi Verma never met God any time. రవివర్మ కాదు ఇంకెవరైనా కానీ Not only Ravi Verma, any painter, any photographer. ఫోటో పరమాత్మ చూడలేదు. No one saw God. కనుక చూసేది నీకు నీవే. In fact, you are the witness. You have seen God. కనుక నీవే గాడ్. You are God. ఎవరు కూడా గాడ్ ఎక్కడ ఉన్నాడని కాదు, నీకు నీవే గాడ్. Not that God is away from you. You are God. ఆ విధమైనటువంటి విశ్వాసం పెంచుకోండి. That kind of faith you have to develop more and more. ఇప్పుడు నేనే గాడ్ అని నీవు అనుకున్నప్పుడు When you think that I am God, గాడ్ క్వాలిటీస్ అంతా రావాలా? you should experience God consciousness. గాడ్ క్వాలిటీస్. You should have the divine qualities, God qualities. అప్పుడే నీవు భగవంతుడు అనుకోవచ్చు. Then you qualify to say that you are God. కనుక ఈ విధమైనటువంటి యొక్క సత్య మార్గమును వెతికి నిత్యమైనటువంటి యొక్క శక్తిని చూడొచ్చు. Therefore, follow the path of truth and you'll have that experience of eternity. ఈ విధంగా భగవంతుని తత్వాన్ని ఎవరు వివరించి చెప్పేటువంటి వారు లేకపోవటం చేత అందరూ మూర్ఖంలో పడిపోతున్నారు.
Because we don't have anybody to explain like Bhagavan, clearly we are put to suffering, agony and misery today. కనుక గాడ్ అందరి యందు ఉన్నాడు. Therefore God is present in all. అతను లేనటువంటిదే లేదు. There is no place where there is no God. నో వ్యక్తి భగవంతుడు లేడు. There is no individual, there is no object, there is nothing whatsoever where there is no God. సర్వత పాడిపాదం. He is present everywhere with all his feet around. భగవంతుడు లేనటువంటి స్థానమే లేదు. There is no place where there is no God. ఎక్కడ చూసినా భగవంతుడు ఉన్నాడు. You will see God wherever you visualize him. ఇక్కడికి రానక్కర్లేదు. You don't need to come here. నీవు ఉన్న చోటే ఉన్నాడు. You can remain where you are. నీవు ఉన్న చోటే నీవు తెలియకుండా నీవు ఎక్కడికి రోజు తిరుగుతున్నావు. Without realizing God where you are in search of him elsewhere. ఊరికే ధనమును ఖర్చు పెడుతున్నారు. You go on spending your money. అధికారములకు ఖర్చు పెట్టవలసింది ప్రేమతత్వాన్ని ఖర్చు పెట్టాలి. It's not the expenses that's important. You have to consume your love. You have to spend your love, share your love.